Hallo meine Freunde! Heute machen wir unglaublich einfache Fladen aus wenigen Grundzutaten. Der Teig ist schnell zusammengerührt, die Zubereitung gelingt ganz ohne Aufwand und das Ergebnis wird wunderbar weich und lecker. Schaltet gerne die Untertitel ein, damit ihr die Zutaten in eurer Sprache sehen könnt. Wenn euch solche einfachen Hausrezepte gefallen, abonniert den Kanal, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Viel Freude beim Zuschauen!